Okay. Fixed budget. നമ്മൾ ഇത്ര നേരവും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. Fixed budget is a budget which is designed to remain unchanged irrespective of level of activity attained. It does not change with the changes in the level of activity. നിങ്ങളെ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ചിൽ മാറ്റം വരുത്തുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല. It is prepared for one level of activity for a definite time of period. This type of budget is most suited for fixed expenses. It is also called static budget. Static എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്തത് അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിക്സഡ് ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ നോക്കൂ. അതിൽ ഫിക്സഡ് ബഡ്ജറ്റും ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതിൽ വരുന്നത് ഒന്നാമത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അസംഷൻ ദാറ്റ് ബിസിനസ് കണ്ടീഷൻ ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച്. ഒരു അസംഷൻ എന്താണ്? ബിസിനസ് കണ്ടീഷൻ മാറാനൊന്നും പോകുന്നില്ല, ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോകുക എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Whereas in case of flexible budget based on assumption that business conditions changes. ആ ബിസിനസ് കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ആക്ച്വൽ ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല. ആക്ച്വൽ അതുപോലെ തന്നെ ബഡ്ജറ്റഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കമ്പാരിസൺ എന്തല്ല പോസിബിൾ അല്ല. പക്ഷെ ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്താണ്? കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ആക്ച്വൽ ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോസ്റ്റ്, ഐ മീൻ ബഡ്ജറ്റ് കൺട്രോൾ. ഓക്കെ. Then cost are not classified according to variability. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കോസ്റ്റ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വേരിയബിലിറ്റി. വേരിയബിലിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് എന്നും വേരിയബിൾ എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then here prepared for a specific level of activity. ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. Then prepared for different level of activity. അല്ലേ? Then not suited for control, price, fixation, etc. It is used for cost control and pricing decisions, etc. ഇതാണ് ഫിക്സഡ് ബജറ്റും ഫ്ലെക്സിബിൾ ബജറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? Any classification according to function on the base of function, budget can be classified at two types: functional budget, master budget. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Functional budget may be further classified into operating budget and financial budget. Okay. So preparation of financial budget. Financial budget includes cash budget, capital budget. Okay. Cashum, capital. Here we discuss only cash budget. നമ്മൾ cash budget മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Cash budget is a most important of all functional budgets. It is prepared only after all the other functional budgets are prepared. Cash budget is also called financial budget or the way and means of budget. It is a statement showing estimated cash flows and cash outflows for a future period of time. Thus, it shows periodical cash position. ഒരു സമയത്തും ആ ക്യാഷ് പൊസിഷൻ എത്ര ബിസിനസിന്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് there will be just sufficient cash in hand to cope adequately with the budgeted activities. നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഓക്കെ. Then